আমাদের আজকের টপিক হলো কী করে ভিজুয়াল বেসিকের সাহায্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড ক্যালকুলেটর তৈরি করা যায়। আমি রঞ্জন, আর আপনারা দেখছেন আর টেকনোলজি। আমাদের প্রথমে ওপেন করে নিতে হবে ভিজুয়াল বেসিক। এবারে টুল বক্স থেকে আমি একটি ফ্রেম আঁকব। ফ্রেমটির ক্যাপশনটি আমি মুছে দিচ্ছি এবং ফ্রেমটির ব্যাক কালার করছি ব্ল্যাক এবং বর্ডার স্টাইলটি আমি করছি নন। এবারে একটি টেক্সট বক্স ড্র করছি। একটি টেক্সট বক্স ড্র করা হলো। টেক্সট বক্সের ফন্ট একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। এবং টেক্সটের অ্যালাইনমেন্ট আমি করে দিচ্ছি রাইট জাস্টিফাই। এবং টেক্সট বক্সটিকে আমি করে দিচ্ছি টেক্সট থেকে এটাই মুছে দিলাম টেক্সট ওয়ানটি। টেক্সট বক্সটির ফোর কালারটিকে আমি করে রাখছি হোয়াইট এবং ব্যাক কালারটি করে দিচ্ছি ব্ল্যাক। বর্ডার স্টাইলটিকে আমি করে দিচ্ছি নন। এইবার আমাকে কতগুলি লেবেল ড্র করতে হবে বাটনগুলি আঁকার জন্য। লেবেল নেওয়া হলো। প্রথম লেবেলটির ক্যাপশনে আমি লিখছি পার্সেন্টেজ। একটু ফন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছি। অ্যালাইনমেন্ট করছি সেন্টার। ফোর কালারটি করছি হোয়াইট। এবং ব্যাক কালারটি করছি একটু হালকা ব্ল্যাক গোছের। এটিকে আমি কপি করে দিচ্ছি এবং ফ্রেমের পরে গিয়ে পেস্ট করছি নো। এর ক্যাপশনটি লিখছি 1/x।
আর ফ্রেমটিতে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি দিচ্ছি, নো। নো। এইবারে এইভাবে আমরা ক্যালকুলেটরের মতো সমস্ত লেভেলগুলোকে ড্র করে নেব। এইভাবে আমাদের ডিজাইনটি কমপ্লিট হয়ে গেলে আমাদের কোডিং লিখতে হবে। চলো আমরা এক এক করে সমস্ত কোডিং দেখে নিই। আমরা ফার্স্টে এই ওয়ান বাটনে ক্লিক করছি। আমি একটু ফন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছি। লিখতে হবে ডিম এ এস ইন্টিজার, এ এস আমি ডবল করে দিচ্ছি, ডিম বি এস ডাবল, ডিম সাইন এস স্ট্রিং, text1 dot text, ওয়ান। এবার দুয়ে ক্লিক করছি, এইটিকে জাস্ট আমি কপি করে নেব, জাস্ট এখানে একটা মুছে দুই করে দেবো। পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, জিরো। এখানে ডবল ইনভার্টারে কমা দিয়ে ডবল জিরো, দশমিক, এবার লিখছি ওয়ান বাই এক্স, এ সমান সমান ভ্যাল text1 dot text, text1 dot text is equal to 1 by a x square, a সমান সমান ভ্যাল a টু দি পাওয়ার 2। আমি এটি কপি করে নিচ্ছি।
এবার যোগের কোডিং লিখছি, a সমান সমান ভ্যাল text1 ডট টেক্সট সাইন সমান সমান প্লাস চিহ্ন, আমি এটিকে কপি করে নিচ্ছি, বিয়োগ লিখে পেস্ট করে দেবো, জাস্ট সাইনে প্লাসটাই পাল্টে আমি মাইনাস সাইন দিয়ে দিচ্ছি, গুণে জাস্ট মাল্টিপল সাইন দিয়ে দিচ্ছি, ভাগে জাস্ট ডিভাইড সাইন দিয়ে দিচ্ছি, পার্সেন্টেজ ঘরে জাস্ট পার্সেন্টেজ সিম্বল দিয়ে দিচ্ছি, এবার ইকুয়াল সাইনে ক্লিক করছি, বি সমান সমান ভ্যাল text1 ডট টেক্সট if সাইন সমান সমান প্লাস চিহ্ন দেন text1 ডট টেক্সট ইজ ইকুয়াল টু a যোগ b, ইফ বন্ধ করবো এন্ড ইফ দিয়ে, এই কোডিংটা আমি কপি করে নিচ্ছি, যদি মাইনাস সিম্বল পায় দেন a মাইনাস বি, যদি মাল্টিপল সিম্বল পায় তাহলে a মাল্টিপ্লাই বি, যদি ডিভিশন সিম্বল পায় তাহলে a ডিভাইড বাই বি, যদি পার্সেন্টেজ সিম্বল পায় দেন বি স্টার a বাই 100, CE text1 dot text is equal to blank C dim ch as string ch সমান সমান len ch সমান সমান text1 ডট টেক্সট cl সমান সমান left ch len ch minus 1 text1 ডট টেক্সট সমান cl। আমাদের কোডিংটি কমপ্লিট। এইবারে প্রোগ্রামটাকে দেখানোর জন্য আমাদের F5 প্রেস করতে হবে। 7 8 9 সি টিপলে এক এক করে মুছে যাবে, সি টিপলে একদম পুরোই মুছে যাবে। 100 into 5 is equal to 500, percentage 10 is equal to 50.5 plus 5। তাহলে আমাদের ক্যালকুলেটর সমস্ত বাটনেই ঠিকঠাক কাজ করছে। সো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও, যে কী করে ভিভির সাহায্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড ক্যালকুলেটর তৈরি করা যায়। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।